in your exams, you have to go through the TB, right? You have to ask regarding Mycobacterium tuberculosis, everyone. So you can understand the gravity of the topic, okay? So listen carefully, because Mycobacterium tuberculosis is a one of not only important chapter, but when you passed out, you have to face TB. You have to know TB in Indian scenario, because in our prof for the passing all those things is okay, but when you become a doctor, you have to know TB very well, right? So go through the topic. I feel that the Shastri having a very elaborative part of a Mycobacterium tuberculosis. Initial part, diagnostic part is okay. Evaluative treatment part is okay, but initial they have written too much things, that is not necessary. TB there is a two class, one is TB part 1, part 2, both are equally important. I will cover TB part 1, part 2 I think will be covered on Tuesday. That will be taken by I think Shomotirthoda. So I will cover part 1 and part 2, the diagnostic part will be taken by my another colleague. So today is TB part 1, and I repeat once again that TB is one of the most important topic ever in microbiology, and not only in microbiology, in every aspect. When you become a doctor, you have to know the TB very well, right? So let's go through. So, and the questions part, questions come, the diagnostics is very important, and also the pathophysiology part. And in Viva, they will ask you regarding TB some current, previously it is called RNTCP, Revised National Tuberculosis Program. Now it is called NTP, right? So NTP, just gists of NTP you have to know, okay? So I will cover each and every part, not that much of detail, but I will cover whatever the gist of everything. After that is your ball in your court, how you will prepare yourself, right? So first is the history of TB. This is in a slide, I think I put it, because see how this disease exists, kind of ancient history, 3000 BCs, that the mummies are have been found having, they have been infected with TBs, right? So Robert Koch, the man, discovered the 1882, identified Mycobacterium tuberculosis as a causative agent of tuberculosis. Now, tuberculosis, I interrupt here, is a acid-fast bacilli. There are the many other acid-fast bacilli. It doesn't mean acid-fast bacilli positive means it's a TB. Many, so you practical done TB, AB done, na? So I think there you are frequently asked a question, which are the other organisms also acid-fast stain property, right? Apart from Mycobacterium tuberculosis. So there are basically, if you apart from Mycobacterium tuberculosis, there is a Mycobacterium lepri that cause what? Leprosy. In Bengali, that is Kushto rog. Now it is Kushto is very difficult to find out. So, but TB is everywhere. TB is very common. Next is a atypical mycobacteria. Another important organisms is not properly diagnosed. I repeat, not properly diagnosed, because many clinician doesn't know what is atypical mycobacteria. What what mind doesn't know, I can't see. The second important is the diagnostic part, right? So these two is difficult to diagnose, atypical mycobacteria. Atypical mycobacteria will be a separate class, will be taken on next Saturday. So there is a three basic acid fast stain positive organism will found. There is lots of acid fast stains positive things, but there is a three basics comes under Mycobacterium, that is Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepri, and Mycobacterium atypical Mycobacterium, right? So these are the three basic things, and I tell you, atypical Mycobacteria will definitely asked in Viva.
Okay, so little bit we have to know atypical mycobacteria. This is a very favorite questions of examiners. Lepri will be asked, TB will be asked. When you will cover all those things, they will shift to gear to atypical mycobacteria. Let's see how the students having knowledge. So come back to the history of TB. So Robert Cross, the gentleman, identified the Mycobacterium tuberculosis as a causative agent of TB, and this is a diagnostic treatment and discovery to better treatments. And impact on public health marked beginning of modern microbiology and public health measures starts from 1818. And BCG vaccines after that developed 1921, developed as a preventive measures. Till now we are being given BCG vaccinations at birth. Which day? Anyone? BCG vaccination is given in which day of birth? No one. BCG কবে দেওয়া হয়? কি? After birth, day 0. যাই হোক, and then 1944 streptomycin revolutionized TB treatment. প্রচুর দেখবে আমাদের মানুষ টিবিতে মারা গেছে, বড় মানুষ মারা গেছে। এরকম কারোর নাম বলতে পারবে কয়েকজনের? প্রচুর লোক টিবিতে মারা গেছে। যদি তোমরা বায়োগ্রাফিস দেখো, নেটফ্লিক্স হোয়াট এভার ভালো ফিল্ম দেখো, অ্যান্ড বড় একজন ম্যাথামেটিশিয়ানস ভারতবর্ষের রামানুজন ডায়েড অন টিবি। আমাদের একজন বড় লেখক সুকুমার রায়, আই থিঙ্ক, ডায়েড অন টিবি। প্রচুর লোক মারা গেছে। আগে ভারতবর্ষে টিবির চিকিৎসা ছিল না, ঠিক আছে। অ্যান্ড ইন্ডিয়ানস আর মানে দ্য গ্লোবাল বার্ডেন অফ টিবি, ঠিক আছে, বিকজ উই হ্যাভ ল্যাক অফ ইমিউনিটি। আমরা প্রোটিন খাই না, আমাদের সব রোগা পাতলা চেহারা, ওভারক্রাউডেড, অ্যান্ড দ্যাটস এগুলো উইল ডিসকাস অল দোজ থিংস। সো streptomycin after revolutionized the TB treatment when after 1944, and then now emergence of the drug resistance of the TB. Now the main issue to deal with the TB is all the drug resistance, that is MDR, XDR. We'll discuss everything. Modern TB control is a diagnostic. Diagnostic is very important. Vaccines and combinations of all therapies. So because of the drug resistance property of the TB, we'll now PCR is mandatory for TB diagnostics. I repeat, PCR is mandatory for TB diagnostics, and the treatment part we give combinations of therapy, okay, and it's with the data we will continuously updating all those things. মানে আমরা ছোটবেলায় যা পড়াশোনা করে এসেছি টিবির চিকিৎসা নিয়ে, সেটা এখন আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। মানে উইদিন 10 years, আমরা পাস আউট কবে করেছি 14, এখন 24, মানে উইদিন 10 years each and everything has been changed. Indian epidemiology that accounts nearly 26% of global TB cases. Incidence and mortality 4.5 lakhs TB related deaths annually, and there is a term called latent TB. We are the medical professionals are exposed with TB. লোকজন আমাদের কাছে হাসবে কাশবে, and the TB bacilli comes to us. But the thing is that it depends upon our immunity. It's getting activated or activated not. Right? If it is getting not activated, it's confined into the granuloma, then it is called latent TB. When our immune system is not that good, it comes into our system and it affects us, then it's called active TB. So there is a two part of TB. One is a latent TB and active TB. If in Indian scenario, being a medical professional, if you test, there is a test called a latent TB. Previously, Mantu will be done, but now there is a test called IGRA, interferon gamma release assay, but another term, quantiferon TB gold. Remember this name because it will be asked in your exam. Okay, what is the diagnostics method of latent TB? One is IGRA or quantiferon TB gold. It is very important to know diagnostic method of latent TB, and this is the gold standard, the quantiferon TB gold or IGRA. We will do these things, and if you do, you can do yourself, you become positive. 90% cases of medical fields, those are become positive because of kind of burden we have in India.
Drug resistant TB, high prevalence of MDR TB and XDR TB now in India, and that is very difficult to eliminate TB from India. TB in vulnerable groups, the increased risk of HIV patient and malnourished populations. If someone having an HIV, there is a mandatory do TB tests because HIV is often associated with tuberculosis. Surveillance and reporting, TB cases are reported. If anyone diagnosed a TB, that must be having a portal, have to inform NTEP, right? And there is a every region there is a coordinator, you have to inform, and you can start your, either you have been certified professional for TB treatment, you cannot start your TB, ঠিক আছে, you have an acid fast bacilli positive, now take this drug, this, no, you can't do that. You have to be certified by the NTEP, then you can prescribe TB drug by privately, or otherwise you have to go through the portal NTEP, and it will be, drugs will be freely available and you will be given, no issue. And TB control measure, active case findings and free diagnostic service, all the diagnostics, that is PCR, AB, line probe assay will be a free of cost, and newer diagnostic tests like CBNAT or TrueNAT is the quicker result. For diagnosis of TB, you have to do a CBNAT. Now AB is not recommended, but in India AB is done everywhere, but if someone having AB positive, you have to do CBNAT. Why? We will discuss why the importance of PCR is now so much. So we will discuss why PCR is mandatory. That's the name of the diagnostic is CBNAT. This is a kind of multiplex PCR, cartridge based PCR basically. Both are same. These are different company names, CBNAT and TrueNAT. Okay, it is a PCR. NTEP aims of eliminate TB by, this is our national TB elimination program of India by 2025. Early diagnosis, treatment and preventive measures. These are the three important things. Initiative Nikshay Mitra, support for TB patients, and free diagnostic and treatment, ensuring affordability and accessibility, awareness campaigns, educating public and healthcare providers regarding TB. Okay, so this is the overview of NTEP. Just you have to know these things. ঠিক আছে, এইটুকুনি জানতেই হবে। NTEP কি, eliminations of by 2025, what is the main strategy of NTEP, that's it. Okay. The basic of cell wall structures and all those things will be discussed in practical, but one thing you have to know, why this acid fast bacilli is being so rigid. We cannot stain by normal routine gram stain because of the rigid cellular structures. Okay, so cell wall having a tough mycolic acid layer, this is a lipid layer, and is very difficult to penetrate. When you do a acid fast stain, which stains you first apply? Which stain? Are hoyeche to FB naki? Carbol stain, not carbol stain, it is a heated carbol stain. Why? Why you have to heat it? To penetrate that mycolic acid layer, that tough layer, you want to penetrate it, right? So that is the important part of Mycobacterium tuberculosis. The complex unique cell wall, peptidoglycan, arabinogalactan and mycolic acid, the long chain fatty acids providing acid fast property. This is important. Acid fast e FB te ei question ta ashbei practical e. The why it is called acid fast, কেন অ্যাসিড ফাস্ট বলা হয়, কেন FB অ্যাসিড ফাস্ট প্রপার্টি আছে, বিকজ অফ দ্যাট is a tough mycolic acid layer, the lipid layer. So this, যখন আমি কার্বল ফুস্টিন দিয়ে we hit the কার্বল ফুস্টিন, এটা পেনিট্রেট করার পর আর বেরোতে পারে না। when we apply the decolorizing agent, right, তো সেটা cannot invade that layer. Okay, so that's why it is called acid fast. Okay, others also the components are there, inhibit immune response, LAM, there is others properties are there, porine efflux forms, anti-nutrient transport. So main thing you have to know in your mind, keep in your mind that
tough lipid layer, that mycolic acid layer. Okay, this is an acid fast bacilli, and why AFB staining is necessary? MTB is acid fast due to its lipid rich cell wall. Conventional gram staining is ineffective. AFB staining process, you know the Jaden stain, I didn't repeat it here, and auramine rhodamine stain also you can do, and other stain is a, this is the AFB basic, other stains are important. What, which of the others acid fast stains we will do apart from AFB? These are, one is cold stain, যেখানে আমার কি হবে, কোল্ড স্টেনে কি করা হয়, আরে পড়ানো হয়েছে তো এগুলো নাকি, হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যালে বলেছে তো, আরে কিছু বল তাহলে। হোয়াট ইজ কিনিয়ন স্টেনিং, কোল্ড ভার্সন অফ জেডেন স্টেন, ঠিক আছে, অ্যাপ্লিকেশনস টাইমটা অনেক বেশি থাকে। অ্যানাদার ইজ এ ফ্লোরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপি, অরামিন রোডামিন মেথড, যেখানে আমরা ফ্লোরোসেন্ট উইল ইউজ দ্য ফ্লোরোসেন্স ডাই, আমরা কোনো চকচক করবে যদি ফ্লোরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখি, right? AFB smear microscopy, this is a common diagnostic test, so you have to know regarding AFB, the viva টাও আমি বলে দিচ্ছি এখানে প্র্যাকটিক্যালি কি কি কোশ্চেন্স করে। what are the others mycobacteria you will diagnose, you can diagnose through AFB stain, ঠিক আছে। First is the Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae and atypical microbacteria. Now you will be asked what are the percentage of H2SO4, কত? 20% in AFB, and leprae 5%, and atypical microbacteria again 20%, Mycobacterium bovis 20%. So you will be asked by the what are the percentage of the H2SO4 in different acid fast staining. Okay, this is a very important viva question, AFB তে এগুলো ধরবে, right? Next you will be asked what are the different stain, then you will tell, okay, next it is a Kinyon stain, what cold stain, আর একটা আছে আমার ফ্লোরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপি, that's it। ওই অ্যাসিড পার্সেন্টেজ গুলো ভালো করে জানতে হবে, আর কোথায় কোনটা করব, 5% ফর লেপ্রি, 20% ফর H2 Mycobacterium tuberculosis, 20% from atypical microbacteria, 20% from bovis, তাহলে 20% কটা হলো, তিনটে, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium atypical microbacteria। Mycobacterium bovis কাদের হয়, গরু, ঠিক আছে। and so in human will commonly encountered with Mycobacterium tuberculosis and atypical microbacteria. Is it clear to everyone? 20% H2SO4 is being used if you find a acid fast bacilli positive by a sputum or whatever, you can't say it is a Mycobacterium tuberculosis. It is understood, because there is a differential diagnosis of Mycobacterium tuberculosis, and what is that? কি, আরে অ্যাটিপিক্যাল মাইক্রোব্যাকটেরিয়া বলবে তো, এটা কি রে বাবা, এত ঘুমাচ্ছে নাকি? Apart from Mycobacterium tuberculosis, another differential diagnosis of AFB stain is atypical microbacteria. So if you find a AFB stain in your lab, you can't say it is a TB, Mycobacterium tuberculosis. You have to go through a PCR, CBNAT or TrueNAT. Clear সকলের কাছে? So you will write your diagnosis Mycobacterium SP or Mycobacterium tuberculosis or atypical microbacteria, এইভাবে লিখতে হবে, দুটোই হতে পারে, ঠিক আছে। তখন সবার একটা ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করবে, আচ্ছা এই জানে। Now the pathophysiology part, so this is all about your 5 marks in practical. Mycobacterium TB you have to do, it is a mandatory, and I think 5 marks has been given. যে যেরকম পরীক্ষা দেবে সেই রকম মার্কস পাবে, পরিষ্কার কথা। এবারে প্র্যাকটিক্যালটা খুব নিখুঁত হয়েছে, প্র্যাকটিক্যাল যে যেরকম দিয়েছে ইয়োর সিনিয়র্স, সে সেই রকম মার্কস পেয়েছে। সেটা তোমার খাতা বলো, ইভেন প্র্যাকটিক্যাল খাতা পর্যন্ত, সবাই তো বন্ধ করো এটা, সবাই তো জুনিয়রসদের দিয়ে লেখাও, একটু বেশি করে তোরাই লিখেছিস হয়তো তোদের সিনিয়রদের খাতা, ম্যাক্সিমাম হোয়াট এভার। যারা ভালো ডায়াগ্রাম করে এঁকেছে তারা 5-এ 5 বা 4 পেয়েছে, যাদের খাতা ভালো করা নেই তাদের প্র্যাকটিক্যাল খাতাতে 5 মার্কস থাকে।
they have given 3. So practical খাতাটাকে seriously নেবে because 2 marks can vary, কারণ আমরা এখান থেকে practical পার্টটা নাম্বারস পাঠিয়ে দিচ্ছি, rest of the things is done by university, কারণ থিওরিটা তো ওখানে চেক হচ্ছে, ওরা বসাবে নিয়ে টোটালটা হবে। দেখা গেলো 1 মার্কসের জন্য ফেল করে গেল, দেখো প্র্যাকটিক্যাল খাতা সেখানে যদি 2 মার্কস থাকতো পাস করে যেত। সো মেক ইট ভেরি সিরিয়াস, ঠিক আছে, টেক ইট ভেরি সিরিয়াস। your practical khata should be a proper leveling and should be with colorful diagram, কোনো যেন নর্মাল স্কেচ পেন দিয়ে না হয়, এই পেন্সিল দিয়ে না হয়, ইট বি কালারফুল, কারণ সেইভাবেই মার্কস দেওয়া হচ্ছে। ফলে প্র্যাকটিক্যালটাও তাই, তুমি যেরকম ভাইবা দেবে সেই রকম মার্কস পাবে, পরিষ্কার কথা। কাউকে কেউ বেশিও পাবে না, কেউ কমও পাবে না। অ্যান্ড থিওরি ইজ চেকড বাই এক্সটার্নালস, ওটা তো বাইরে দেওয়া হচ্ছে। ক্লিয়ার? Now the pathophysiology of MTB. Now this part of the pathophysiology is very important. তোমাকে এখানে একটা 3 মার্কস প্যাথোফিজিওলজি দিয়ে দিতে পারে, বিকজ এটা ইমিউনিটির সাথে অনেকটা পার্ট আছে, ঠিক আছে। এটা অনেকটা কমপ্লিকেটেড করে দেওয়া আছে শাস্ত্রীতে, আই মেড ইট লিটল বিট ইজিয়ার ফর ইউ। So first is the entry and initial infection. So first is the aerosol transmissions. The MTB is transmitted by aerosol. Aerosol mean droplets আর aerosol এর ডিফারেন্স আছে, এটা বাড়িতে হোমওয়ার্ক। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট পার্টিকেল সাইজ, অ্যারোসোলস কত, ড্রপলেটস কত, সবাই তাহলে তো আমি অ্যারোসোল আর ড্রপলেটস কথাটা একই হয়ে যেত, কোনটার কি সাইজ বেশি কোনটা সাইজ কম সেটা জানতে হবে। সো ইনহেলেশন ড্রপলেটস নিউক্লিয়াই 1 to 5 মাইক্রোমিটার কন্টেনিং MTB রিলিজড ফ্রম অ্যাক্টিভ টিবি পেশেন্টস। অবভিয়াসলি এটা কোনো আমার লেটেন্ট টিবির, অ্যাক্টিভ টিবি আর লেটেন্ট টিবি ইজ ডিফারেন্ট, কিপ ইন ইউর মাইন্ড। তাহলে যে দোজ পেশেন্টস হ্যাভিং আ active tuberculosis, when they having a cough or active sneezing, then that aerosol having TB droplets and it infects others. Alveolar macrophages and phagocytes of MTB within the alveoli, primarily in lower respiratory tract. Now entry and initial infections. So I have immune evasion mechanisms. কিভাবে, how MTB evade the immune systems of ours. Now phagosome and lysosome fusion inhibitions. The MTB secretes EX1, that is RDA1 region, and SAPM phosphatase, the preventing phagosomes acidifications and maturations. ROS and RNase, ROS means reactive oxygen species neutralizations. Now superoxide dismutase and CATG, catalase peroxidase, neutralize the reactive oxygens and nitrogen species. And antigenic modulations, that MTB express LAM, which inhibits that macrophage activating by blocking that toll-like receptors. So we all know that whenever a foreign particle comes into our systems, macrophages getting activated and they come into the pictures, right? But this Mycobacterium tuberculosis have some immune evasion mechanisms. These are the 3: phagosome lysosome fusion inhibitions, ROS neutralizations, and antigenic modulations. They block all those initial bindings, right, by with macrophages. And now the granuloma formations. So if that macrophages come into the pictures, what happens? So initial immune clearance fails, the host forms granuloma to the contain NTB, right? Structures of a TB granuloma, কিভাবে TB granuloma একটা তৈরি হয়? Infected macrophages, epithelioid cells, multinucleated giant cells, and Langerhans cells. These are the inner core of a TB granuloma, and outer of this part with their infected macrophage and giant cells, that is a CD4 and CD8 cells, dendritic cells, and fibrinoblast, and caseous necrosis, that is central regions undergo necrosis due to hypoxia and immune mediated killing. তাহলে কি হচ্ছে, আমার টিবি ব্যাসিলাই যখন ইনফেক্ট করছে আমাকে, দেয়ার ইজ activated and all other things are getting, immune cells are getting activated, they comes into the pictures. So my MTB try to defend all those things by their immune evasions, but if the clears that immune evasions, then that granuloma formations occurs. তাহলে কি করে granuloma formations হচ্ছে, তার 3টে লেয়ার্স থাকে। inner core that by infected তোমার macrophages, epithelioid cells, multinucleated giant cells,
and Langerhans cells. তার ঠিক আউটারে থাকে হচ্ছে আমার CD4 cells and CD8 cells. And when they all over the periphery, that CD4 cells and CD8 cell and dendrite cells, they release some interferons, gamma, and all over this other cytokines. So আমার ইনার কোডটা আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, নেক্রোসিস হচ্ছে. So this happens in granuloma. Role of TNF alpha and interferon gamma. Now CD4 and TH1 helper cells release interferon gamma. এই interferon গামাটাকেই আমরা কি করি, interferon গামাটাকে আমরা কি করি, অ্যাসেস করি ফর latent TB. কারণ আমার টিবি যদি শরীরে আসে, if someone is infected with TB bacilli, কেউ আমাকে একটা হেঁচে দিল, কেশে দিল, তাহলে কি আমার টিবি হয়ে যাবে? হবে না, বিকজ দিস পার্ট আমার গ্র্যানুলোমা ফরমেশনস হবে, তার মধ্য থেকে যখন টিবি ব্যাসিলাই বাইরে বেরোবে, অ্যাক্টিভেটেড হবে, তখন আমার অ্যাক্টিভেটিং টিবি হবে, আদারওয়াইজ ইটস বিকাম লেটেন্ট টিবি. অ্যান্ড ততক্ষণ when it's become a granuloma phase, that CD4 TH1 cells continues release what? Interferon gamma, and that can be assayed by your blood. যদি সেটা পজিটিভ থাকে, ইট মিনস এটা তোমার লেটেন্ট টিবি আছে. অ্যাক্টিভ টিবিও থাকতে পারে, লেটেন্ট টিবিও থাকতে পারে, বাট এটা মানে তোমার লেটেন্ট টিবি আছে. এটা সিগনিফিকেন্স কি, কেন লেটেন্ট টিবি ইম্পর্টেন্ট, উইল ডিসকাস, বাট এটা বোঝার চেষ্টা করো, দ্য প্যাথোফিজিওলজি পার্ট. ঠিক আছে, দ্যাট গ্র্যানুলোমা ফরমেশনস when happened, that CD4 cells outer layer of the TH1 helper cells secretes interferon gamma, then activating macrophages. The TNF alpha maintains granuloma integrity, but excessive levels cause tissue destructions. Outcome of granuloma formation, stable granuloma আর একটা হচ্ছে granuloma breakdown. তাহলে আমার দুটো গ্র্যানুলোমা হতে পারে, একটা হচ্ছে আমার নর্মালি একটা ভাই স্টেবল একটা সুন্দর সহাবস্থান হয়ে গেছে, টিবি ব্যাসিলাই আছে, তার ভেতরে হচ্ছে অ্যাক্টিভেটিং ম্যাক্রোফাজ ইনার করে আছে, পেরিফেরিতে দেয়ার ইজ আ CD4 cells, they become okay fine, now I can stable in your lungs happily. That is called stable granuloma. This is not activating TB. ঠিক আছে, so interferon gamma ওখান থেকে রিলিজ হচ্ছে, if you do a blood test you will diagnose what? Latent TB. okay, but যদি গ্র্যানুলোমা ব্রেক করে, টিবি তার নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে আজকে গ্র্যানুলোমা ব্রেক করে বাইরে বেরিয়ে চলে আসছে, দেন ইটস কল্ড অ্যাক্টিভেটিং টিবি. নাও অ্যাক্টিভেটিং টিবি, অ্যাক্টিভ টিউবারকুলোসিস. নাও when there is a immunosuppressive conditions, you don't have CD4 cells, you don't have interferons, যেগুলো তোমাকে স্টেবল করছে, মানে একদিকে ভেতরে টিবি আছে, অ্যাক্টিভেটিং ম্যাক্রোফ্যাজেস আছে, অ্যান্ড তার বাইরের লেয়ারে CD4 অ্যান্ড অল দোজ সেলস আছে, বাট ইউ হ্যাভ ইমিউনোসাপ্রেসিভ স্টেট রাইট নাও, তোমার CD4 হাওয়া হয়ে গেছে, তোমার ইন্টারফেরন গামা নেই, কোনো সাইটোকাইন্স নেই, এটা আরও ডিটেলিংয়ে বলা যায়, আমি ছোট করে বলছি. ঠিক আছে, সো দেন হোয়াট? দ্য টিবি গেটিং অ্যাক্টিভেটেড, দে ব্রেক ডাউন দ্য গ্র্যানুলোমা. That's why when we get a TB of any patients, they are malnourished. একটা হাট্টাগাট্টা লোকের কখনো টিবি পাবেন, কি বললাম বুঝতে পেরেছে? একজন মানে খুব রেয়ারলি পাবে যে একজন খুব ভালো, যার মাস্কুলার চেহারা, যার বডি ওয়েট বেশি, বডি ওয়েট বেশি মানে তার ইমিউন সিস্টেম ভালো সেটা নয়, ওবেসিটি হ্যাভিং অলসো deficient immune status. I mean muscular figure or having a good food habits, তাদের কিন্তু you unlikely having a TB, because what? Because that immune system. Okay, so triggers of reactivations, immunosuppressions, TNF alpha inhibitors. Now in rheumatoid arthritis, we all know rheumatoid arthritis, right? It is an autoimmune disease. So we give methotrexate. ঠিক আছে, there is another drug, পেশেন্ট এসে বলে ডাক্তারবাবু ব্যথা কমছে না, হেভি জ্বালায়, ব্যথার পেশেন্ট চিকিৎসা করা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ.
So we have another options called tofacitinib, right? So we give that drug. Orthopedicians are randomly give these things. ব্যথা কমছে না দিয়ে দাও tofacitinib. It is a new drug, right? So we use in rheumatoid arthritis right now, but that tofacitinib we are commonly used in psoriatic arthritis. ठीक है? Psoriatic arthritis is different from that, is also autoimmune, but ওখানে প্রত্যেকটা জয়েন্ট ওয়াইজ ইনভলভমেন্ট হবে না, সিঙ্গেল একটা ডিজিট নিয়ে ইনভলভমেন্ট হবে, ঠিক আছে? So I will give a two case scenario. One is for rheumatoid arthritis, one is a psoriatic arthritis. I have two patients. So rheumatoid arthritis patient having on methotrexate as well as tofacitinib. Orthopedics দিয়ে দিয়েছে, আমি কাউকে ছোট করছি না, বাট দিয়ে দিয়েছে, but now having a gland swelling of cervical glands, right? ঠিক আছে, lymph nodes swelling হয়ে এসছে. So I'll give details to the history, and I found it that he is on tofacitinib. So then I'll do what? I did a interferon gamma assay, ठीक है, and what quantiferon TB gold, and it became positive. So these kind of patients having a latent TB, when she was on tofacitinib, what? তার ইন্টারফেরন গামা ফামা সব উড়ে গেছে, তার এই যে গ্রানুলোমা ব্রেকডাউন হয়ে গেছে and getting activated. So if you ever start tofacitinib to a patient, you have to check of certain things. One of the checklist is interferon gamma assay or latent TB. ठीक है? Another patient I am having for psoriatic arthritis. আঙুল ফুলে বুড়ো কলা গাছ, আঙুল ঘুম নাড়তে পারছে না, ঘুম থেকে উঠলে সকালে প্রচন্ড আঙুলে ব্যথা, ঠিক আছে? So he came and I diagnosed as a rheumatoid factor negative, all those things. CRP is high, it is a psoriatic arthritis. Methotrexate is given, but pain is not that controlled, and I prescribe each and every time. I prescribe tofacitinib and with a investigation of quantiferon TB gold. পেশেন্টের ব্যথা কমে গেছে, পেশেন্ট ফুর্তিতে আছে। কেউ ব্যথা কমে গেলে কেউ আর টেস্ট করবে না। আমি প্রতিবারে তাকে করি, এই টেস্টটা করিয়েছো? না স্যার করিনি। টেস্টটা করিয়েছো? না স্যার করিনি। এ লাস্টে করেছে, and it becomes positive. But the thing is that এটা অ্যাক্টিভেটিং টিবি তখনও হয়নি, ঠিক আছে? So what will I do right now? আমার কি করা উচিত? ওষুধ কন্টিনিউ করা উচিত না বন্ধ করা উচিত? ওষুধ বন্ধ করা উচিত। tofacitinib should stop, কারণ ইট বিকেম অ্যাক্টিভ টিবি। তখন হাত ফুলে কলা গাছ দেখবো, তখন টিবি নিয়ে বসে আছে, ঠিক আছে? সো তার ইভেনচুয়ালি তার পেনও কমে যায় অ্যান্ড tofacitinib গেটিং স্টপ। সো ইউ হ্যাভ টু নো দ্য কনসেপ্ট অফ লেটেন্ট টিবি, ঠিক আছে? যখন বড় হয়ে ডাক্তার হবে, লেটেন্ট টিবির কনসেপ্ট যেন মাথায় থাকে, নাহলে চিকিৎসা করবে একটা আর একটা পেশেন্ট নিয়ে আসবে আর একটা, ঠিক আছে? So that's how TB getting activated by breakdown of the granuloma. So pulmonary damage mechanisms, when that activating TB comes into the picture, especially in lungs, we commonly found in lungs. Caseating necrosis is there, excessive macrophage apoptosis lead to liquefactions and fibrosis and cavitations, result in chronic lung damage and persistent cough and hemoptysis. প্রচুর পেশেন্টস যাদের টিবির কখনো এক্সরে দেখবে, টিবি ভালো হয়ে গেছে, there is a scar formation, there is a fibrosis of the lung, কারণ ওখানে যে টোটাল গ্র্যানুলোমা ফর্মেশনস হয়ে যা কিছু করে সে লাং প্যারেনকাইমাটাকে ড্যামেজ করে দেয়। যখন ড্যামেজ করে দেয় লাং প্যারেনকাইমা, মাঝে মাঝে ওখানে অনেকগুলো সারাউন্ডিং ভেসেলস আর গেটিং অলসো ড্যামেজড, অ্যান্ড দেন হিমোপটিসিস অকার্স, মাঝে মাঝেই তাদের মুখ দিয়ে রক্ত নিয়ে আসে। Angiogenesis and disseminations, MTB invades blood vessels spread to the other organs. যখন আরো immunocompromised হয়, the TB not only involved to the lungs, it getting disseminated, মানে other organs getting also affected. So this is a picture of pulmonary TB, and you can see that apical part of generally, কারণ এখানে অক্সিজেন্সটা হাই থাকে,
তো apical part of the lungs are getting activated. This is a typical x-ray. যদি এরকম কখনো x-ray পাও, upper lobe of lungs are getting infected, patient having a persistent cough, not relieved by conventional antibiotics. So you keep in your mind the patients having suffering from TB. So what is the spreads by airborne droplets, coughing, sneezing, high risk, আচ্ছা এগুলো এটা ছেড়ে দাও। আচ্ছা, now baseline risk factors কাদের হওয়ার চান্স, weakened immune systems we discussed, HIV, diabetes, cancer, malnourished, those are often smoking, সিগারেট খাওয়াটা ভাই ছেড়ে দে যারা খাস এখন তোদের not only TB, it is also being COPD, ঠিক আছে, COPD যা খারাপ জিনিস সেটা ভবিষ্যতে বুঝতে পারবি, asthma and COPD মানে the patients right now we are having দেখে কষ্ট লাগে, বাথরুম যেতে পারে না এরকম অবস্থা। So close contact with TB patients, poor living conditions, overcrowding and previous TB infections or incomplete treatments. So these are the baseline risk factors. Symptoms, and what are the symptoms of pulmonary TB? See, TB means not only lung infections, so that's why keep in your mind যখন symptoms আমার থাকবে cough বা things anything, this is a pulmonary TB. What is pulmonary TB? Involved in lung parenchyma, ঠিক আছে, plural হলে কিন্তু আলাদা, plural TB is different, pulmonary TB is different, and there is a lots of extra pulmonary TBs. Extra pulmonary means other than লাংস, ঠিক আছে, পৃথিবীর সব জায়গায় টিবি হতে পারে, ব্রেন থেকে পায়ের নখ অবধি, ঠিক আছে, টিবি ক্যান বি এভরিওয়্যার ইন ইন্ডিয়ান সিনারিও স্পেসিফিক্যালি। সো পারসিস্টেন্ট কাফ অফ আ পালমোনারি টিবি হ্যাভিং হিমোপটিসিস, চেস্ট পেন, fever and night sweats, unintentional weight loss, fatigue, weakness, loss of appetite, shortness of breath, ঠিক আছে, হিমোপটিসিস। I have a patients having cough, right? আর একটা বয়স্ক পেশেন্ট, বুড়ো পেশেন্ট, বিড়ি সিগারেট খায়, ঠিক আছে, সো এসছে আমার কাছে, হোয়াট উইল ডু, আই উইল গিভ আ প্রপার ইনহেলেশনস থেরাপি, আই হ্যাভ অ্যান স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স অফ দোজ হুজ অলওয়েজ treat patient or teach patients how to take inhalers properly, ঠিক আছে, so I prescribe inhalations and all others antibiotic, but the thing is that patient doesn't relieve, or after that 1 week after that pharmacist told me, স্যার আপনি না একটু মাঝে মাঝে একটু টিবির টেস্ট লিখবেন, মানে কেন কি হয়েছে, আরে পেশেন্টটার টিবি ছিল, ও আচ্ছা, আরে প্রথম মে তো টিবি লেখা হয় না, প্রথমে তো একটু ওষুধ দিয়ে করা হয়, বাট দেন সার্টেনলি আফটার দ্যাট আই চেঞ্জ মাই প্যাটার্ন অফ প্র্যাকটিস, দ্যাট ওকে ফাইন টিবি ইজ বিনা পয়সার একটা সবাইকে লিখে দেওয়াই ভালো, ঠিক আছে, তো কি হয়েছে তার 5 দিনে কমেনি, আর সে গভর্নমেন্ট হাসপাতালে একবার গেছে, গভর্নমেন্ট হাসপাতালে ফ্রিতে টিবি হয়, আগে সেখানে একটা টিবি টেস্ট করেছে, একটা পজিটিভ হয়েছে, আরে আপনার তো টিবি হয়েছে, ঠিক আছে, সো with time you will definitely, this in our differential diagnosis always TB is there, others pneumonia is there, COPD is there, asthma is there, but when we see lots of patient, you have to stick to algorithm, কিভাবে তোমার টেস্ট কি লিখবে না লিখবে, ঠিক আছে, so whenever I am seen any malnourished patient, রোগা পাতলা, having cough, my first investigations will be a sputum with AFB and CBNAT, ঠিক আছে, কারণ সিবিন্যাট লিখলে শুধু তো হয় না, কারণ আমাদের এখনো গ্রাম বাংলায়, এখনো ইন পেরিফেরি, ইন আওয়ার রুরাল ইন্ডিয়া, দ্য মোস্ট কমন টেস্ট ইজ অ্যাসিড ফাজ ব্যাসিলাই, ঠিক আছে, সিবিন্যাট ইজ নট ডান রুটিনলি, লেখা তো সব বড় বড় আছে, বাতেলা প্রচুর, ঠিক আছে, 2025-এর মাধ্যমে টিবি করবো, আরে টিবি সিবিন্যাটই টেস্টটা হয় না, ঠিক আছে, তো কি করা যাবে, তো মানে AB is routinely done everywhere because it is cheap, it not need that kind of expertise, but CBNAT machines need expertise and it is costly, তো গভর্নমেন্ট এটা দিচ্ছে বাট সেই লেভেলে দেয় না। So these are the symptoms of TB and these are the tests we'll commonly do. Sputum test detects for TB, microscopy is commonly, but CBNAT is required nowadays, CBNAT or TrueNAT, this, ठीक है, this is actually gene expert test, gene expert is a PCR, cartridge based PCR test, and CBNAT is the machine, the company name,
Another company name is TrueNat. Okay, so either you can write Gene Expert, either you can write CBNat, either you can write TrueNat, whatever in your mind, or PCR. ঠিক আছে, সব কিছুতেই তোমরা নাম্বার পাবে, বাট অল আর সেমস। ঠিক আছে, তো চেস্ট এক্সরে উইল ডু রুটিন, মান্টু টেস্ট obsoletes right now. Now we will do interferon TB release assay for কি interferon gamma assay for latent TB. Now এবারে একটা জিনিস তোমাদের বলি, suppose someone has come to your clinic with having a cough, সে কাশতে কাশতে এসছে, তার হয়তো হিমোপটিসিস আসছে, তুমি কি তাকে ইন্টারফেরন গামা রিলিজ এসে লিখবে না লিখবে না? প্রথমেই কখনোই লিখবে না, জীবনে আসবে না তোমার কাছে, এটা 2500 থেকে 5000 টাকা দাম টেস্টার। ঠিক আছে, উইল ডু আ অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই, sputum FB and CBNat and do a chest x-ray. Chest x-ray তে দেখো is there any cavitations, যদি cavitations থাকে your probability will be high, তখন ওর যদি রিপিট করেও আসে তোমার কাছে, এবারে কি নিয়ে একটা রিপোর্ট নিয়ে আসবে, FB নিয়ে আসবে, তখন তাকে বলবো FB রিপোর্ট আমি দেখবো না, তোমাকে CBNat করতে হবে, যাও গিয়ে হেলথ ওয়ার্কারকে বলো CBNat করতে, এটা গভর্নমেন্ট বলেছে করার কথা, তোমার CBNat-এই রিপোর্টটা তখন তোকে বোঝাতে হবে যে কনভেনশনালে আমার টিবি হয়তো ধরা পড়ে না, তোমার এক্সরেতে খারাপ বলছে, তোমাকে করতে হবে, ওইখানে এক্সরের সাথে কোলাবোরেশনস করতে হবে। এবার এক্সরে রিপোর্ট যদি ভালো থাকে, FB সাপোজ কেউ অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই কাম উইথ অনলি অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই রিপোর্ট, দেন ওকে ফাইন, ইউর এক্সরে ইজ গুড, ইউর FB ইজ নেগেটিভ, ওকে ফাইন, টিবি ইজ নেগেটিভ, আই ক্যান সে ওকে, দেন ইউ ক্যান থিঙ্ক হোয়াট এভার আদার্স ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। কিন্তু শুধু স্যার বলেছে FB মানে CBNat করতে হবে এরকম নয়, ক্লিনিক্যাল এটাই হচ্ছে ডাক্তারি, এই জিনিসটা কেউ শেখাবে না, বইয়ে প্রচুর লেখা থাকবে, এটা তোমাকে জানতে হবে, এটাই তোমাকে সিনিয়ররা শেখাবে, এটাই তোমাকে ভালো ইনস্টিটিউশন শেখাবে, হাউ ইউ প্র্যাকটিস, কোন সেট আপে করছো। তুমি আজকে বাড়ির পাশে বোলপুরে একটা যদি চেম্বারে খুলে বসো, ইলামবাজারে বা লাভপুরে, সেখানে তখন পেশেন্ট আসবে, তোমাকে চিকিৎসা করতে হবে এইভাবে। ইফ ইউ আর প্র্যাকটিসিং ইন আ Medica or Manipal hospitals in Kolkata, then you can do all those things, সব একসাথে লিখে দিলে, right? Now the extrapulmonary TB. Extrapulmonary TB, I already told you that the extrapulmonary refers the tuberculosis that occurs outside of the lung. It can affect at any organ system including the lymphatic or gastrointestinal, genitourinary and musculoskeletal. How it is spread? Generally, it spread, MTB can disseminate from lungs to other part of the body via bloodstream or lymphatic systems. একই গল্প, আগে লাংস ইনভলভমেন্ট হবে, গ্র্যানুলোমা ব্রেকডাউন হবে অ্যান্ড ইট গেটিং ডিসেমিনেটেড। এবার ডিসেমিনেটেড হয়ে কোথায় যাবে কেউ জানে না, সে স্কিনে যেতে পারে, সে লাংসে যেতে পারে, সে ইউরিনে যেতে পারে, সে ব্লাডারে যেতে পারে, সে ব্রেনে যেতে পারে, হোয়াট এভার দে ওয়ান্টস। দিস আর দ্য কমন থিং। এই স্লাইডটা নিয়ে একটু পড়ে নিও, আমি এগুলোর ডিটেলিং বলবো না, এগুলোকে নিয়ে ডিসকাস করতে গেলে এখন আমার ভোর হয়ে যাবে। ঠিক আছে, জাস্ট নো দ্য টার্মস অফ এক্সট্রাপালমোনারি টিবি, লিম্ফ নোড টিউবারকুলোসিস বা টিউবারকুলাস লিম্ফেডেনাইটিস, pleural tuberculosis, that there is a little bit demarcations between a pleural TB and pulmonary TB. Pleural TB involvement mean lung parenchyma getting involved, লাং প্যারেনকাইমা ইনভলভ হচ্ছে, সেখান থেকে কাশি হচ্ছে, পেশেন্টের হচ্ছে। অ্যান্ড আনাদার ইজ এ প্লুরাল টিবি, যেখানে আমার প্লুরাল লেয়ারটা আছে লাংসে, সেটা ইনফেক্টেড হয়েছে, সো দ্যাট কামস আন্ডার এক্সট্রাপালমোনারি। ওকে, অ্যাবডোমিনাল টিবি, মেনি পেশেন্টস কামস উইথ অ্যাবডোমিনাল আমাদের সোয়েলিং অ্যান্ড উই গেট অ্যাসাইটিস, অ্যাসাইটিসের আমরা থেকে অ্যাবডোমিনাল টিবি যে কোনো পার্টে হতে পারে অ্যাবডোমেনে, they come with a ascites generally. Skeletal tuberculosis, spot spine যেটাকে আমরা বলি, অনেকেই জয়েন্ট পেন নিয়ে থাকে, সো অনেক সময় আমাদের এক্সরে করে বা এমআরআইতে তখন আমরা টিবি ইনফেকশনস পাই। Genitourinary tuberculosis mean infect TB in any part of system, kidney, ureter, bladder or whatever. Miliary TB, this is a widespread disseminated TB of bacteria through the bloodstream affecting multiple organs. আর মিলেট সিডস অন চেস্ট এক্সরে, যদি আমরা এক্সরেটা দেখি ওরকম টিপিক্যাল এক্সরে পাবো না, একদম ডট 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 মিলেট সিডসের মতো পুরো লাং প্যারেনকাইমাতে হয়ে আছে, দিস ইজ কল্ড মিলিয়ারি টিবি। CNS tuberculosis বা tubercular meningitis when TB getting involved in brain and meninges. Pericardial tuberculosis when heart getting pericardium getting involved. Cutaneous tuberculosis when a rare form of TB affecting skins, types of include lupus vulgaris, and ocular TB when your eyes getting involved. So TB can infect
each and everywhere organ, ठीक है. So and this is a little bit difference of pulmonary TB and extrapulmonary TB. Primary sites lungs, transmitted airborne, not directly contagious. extrapulmonary TB কারণ ও তো বেরোতে পারছে না. একটা স্কিনের টিবি হলে সে কিন্তু গায়ে হাত দিলে তা হবে না. It is getting infected through aerosols. Symptoms: chronic cough, chest pain for pulmonary TB, and these symptoms depends upon which organ getting involved actually. Diagnostics: sputum test, chest X-ray and gene expert. But extrapulmonary TB আমাদের অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে. সাপোজ I give an examples of extrapulmonary TB of abdomen, right? One patient came with তোমার abdominal swelling, তুমি দেখলে তার অ্যাসাইটিস আছে USG করে. তো দেন ইউ উইল স্টাডি অফ অ্যাসাইটিক ফ্লুইড. অ্যাসাইটিক ফ্লুইড স্টাডি করে কি দেখবে? অ্যাসাইটিক স্টাডি করলে দেখবে এক্সুডেটিভ প্যাটার্ন কিনা. এক্সুডেটিভ, ট্রান্সুডেটিভ অ্যাসাইটিস এগুলো জানো তো? এক্সুডেটিভ মানে হাই প্রোটিন কন্টেন্ট. হাই প্রোটিন কন্টেন্ট থাকলে এবারে দিস ইজ এ টেস্ট কল ADA, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে টিবি স্পেসিফিক. ইফ ADA গেটিং মোর দ্যান 40 or 50, দ্যাট ইজ মোর কনফাইন্ড টু টিবি, ঠিক আছে. নাও ইউ উইল ডু সাম জিন এক্সপার্টস. এবার অ্যাসাইটিক ফ্লুইডের জিন এক্সপার্টস করবে. তারপরে ইউ হ্যাভ টু ডু আ CECT অ্যাবডোমেন, নিয়ে কোথায় লিশনস আছে দেখতে হবে. দেন ইউ আইদার হ্যাভ টু ডু আ কোলোনোস্কোপি অর এন্ডোস্কোপি, কোথায় সাইটে গিয়ে বায়োপসি নিয়ে ইউ হ্যাভ টু ডু আ PCR. কেন PCR ইম্পর্টেন্ট? ADA বেশি আছে, আমি ওষুধ দিয়ে দিতে পারি তো. ওয়াই PCR ইম্পর্টেন্ট? কে বলবে এটা দেখি? I give a clinical scenario where patient having a ascites, ADA is high. তুমি কি করলে? টিবির ওষুধ দিয়ে দিলে, ঠিক আছে. বাট ও আরেকজন ডাক্তারের ওপিনিয়ন নিল, বললো না, আপনাকে সিটি করে এই জায়গায় আপনার লিশনস আছে কোলনে, আপনার ওইখান থেকে একটা বায়োপসি করে ইউ হ্যাভ টু ডু আ PCR. ওয়াই? আমি তো শুধু ওষুধ দিয়ে দিলে তো ভালো হয়ে যাবে. কেন PCR করব? ম্যালিগনেন্সির সাথে PCR এর কোনো সম্পর্ক নেই. অ্যাটিপিক্যাল আনলাইকলি, আমি তো টিবির ওষুধ দিচ্ছি, আমি ধরে নিলাম অ্যাটিপিক্যাল ওখানে করে না, Mycobacterium tuberculosis. Why I can't give only TB regimen to the patient? I have to do PCR. Anyone? কেন PCR করব? Here comes the drug resistance concept. Why PCR is important nowadays? Because of the drug resistance. Because only you can't know it is a rifampicin sensitive or not. Whatever the drugs you are giving, HRJD, isoniazid, rifampicin, ethambutol, and or streptomycins, whatever, you don't know it is sensitive or not. How you can know? By PCR. Then others methods are also is there for detecting drug resistance, but initial method is PCR, because you can identify one gene, RIF gene. I will discuss little bit, but this is the next topic of next class. What is the preventions of pulmonary TB? BCG vaccines, early diagnosis and treatment, good hygiene and ventilation, use of mask, regular screening. These are all the preventive measures we will do. Now, treatment of pulmonary TB. This is the topic of next class. I will not discuss here. Okay. These are the common 4 drugs we will give for 6 months regime. RIPE therapy, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide and ethambutol. And for drug resistance TB, there is a totally different process. Now, little bit you have to know that drug resistance part. I will discuss within 5 minutes. Genetic mutations, rifampicin resistance. See, whenever you do a CBNAT, hello, last 5 minutes. Whenever you do a PCR, CBNAT, TrueNAT, GeneXpert, whatever, you can understand what? You do a MTB specific gene, so you can confirm it is a Mycobacterium tuberculosis or not. Associated with, you can know that rifampicin resistance is there. You do a RPOB gene. If gene getting activated, if you find out these things, you can say, okay, this is having a rifampicin resistance. So rifampicin resistance you can do by initial
and if there is a RPOB gene that is তাহলে আমার তার সাথে আইসোনিয়াজাইড রেজিস্ট্যান্সটা অনেক সময় হয়, এটা পরের ক্লাসে আমরা বলবো। সো দিস আর দ্য মিউটেশনস ইন CAT-G gene and mutation in RPOB gene. So you can identify rifampicin resistant and isoniazide resistance, and there is the other drug resistance is there, mutations in fluoroquinolones resistance and it, but by gene expert you can say this is all by RPOB gene mutation you can identify it, and you can say okay fine, this is having a what MDR-TB rifampicin resistance, your drugs will not act. So then you have to what you have to do right now, RPOB gene তুই রেজিস্ট্যান্স পেয়েছিস, তাহলে কি করবি এবারে, কি করবে? Then we have to do further test that is called liquid culture or line probe assay. প্রত্যেকটা ড্রাগস ধরে ধরে এবারে আমাদের রেজিস্ট্যান্স চেক করতে হবে, ঠিক আছে? এটার একটা পুরো অ্যালগোরিদম সেট করা আছে, রিফাম্পিসিন সেনসিটিভ, রিফাম্পিসিন রেজিস্ট্যান্স। সেনসিটিভ হলে আমি কি করব, রেজিস্ট্যান্স হলে আমি তারপরে কি করব, কি বললাম বুঝতে পেরেছো? এটাই পরের টপিক, অ্যান্ড এটাই এক্সামে আসে, মেনলি এটাই আসে। এগুলো তো আসেও, কিন্তু এই পার্টটাই মেনলি আসে যে আমার কাছে একটা পেশেন্ট এলো কাশি নিয়ে, আমি কি করব, তাহলে আমি একটা FB করব, চেস্ট এক্সরে করব, একটা সিটি স্ক্যান করব, এই সমস্ত দেখলাম, দেখে আমি FB পজিটিভ পেয়েছি, তার সাথে আমি একটা জিন এক্সপার্ট CBNAT অর ট্রুন্যাট, জিন এক্সপার্টটা মেন টেস্টের নাম, CBNAT আর ট্রুন্যাট বারবার বলছি মেশিনের নাম, আমি যে কোনো একটা টেস্ট করলাম, জিন এক্সপার্ট টেস্টটা করলাম, আমার কাছে রিফাম্পিসিন সেনসিটিভ জিন এলো, তাহলে আমার তার চিকিৎসা আলাদা, নর্মাল চিকিৎসা দিয়ে দিলাম। রিফাম্পিসিন রেজিস্ট্যান্স জিন পজিটিভ, দেন ইট ইজ কাম আন্ডার, আমি জানি না ইট ইজ এ MDR-TB অর XDR-TB হোয়াট এভার, গট মাই পয়েন্ট? তার জন্য এবারে আলাদা করে আমাকে সেন্সিটিভিটি করতে হবে। দ্যাটস কামস লিকুইড কালচার, হেয়ার কামস লাইন প্রোব অ্যাসে, ঠিক আছে? এই যে টোটাল এই গল্পটা পরীক্ষায় লিখতে হবে, এটাই পরীক্ষায় আসে মেনলি, এটা আসবেই আসবে, ডায়াগনস্টিক পার্ট। তারপর ট্রিটমেন্ট পার্ট একটু জিজ্ঞাসা করলেও করতে পারে, ঠিক আছে? সো কাকে MDR বলছে, কাকে প্রি XDR বলছে, কাকে XDR বলছে, কাকে TDR বলছে, পরের ক্লাসে এগুলো আই থিঙ্ক সমতীর্থদা ডিসকাস করবে। সো ইন্ডিয়ান বার্ডেন অন MDR-TB রাইট নাও 47,000 কেসেস অ্যানুয়ালি, ট্রিটমেন্ট সাকসেস রেটস রিমেন বিলো 60%, কারণ এত লাইন প্রোব অ্যাসে তো গল্পই নেই, এত ভারতবর্ষে এগুলো ফেসিলিটি টোটালি খুব কম জায়গায় আছে, সো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রিট, and there are some drugs are come, bedaquiline and delamanid introduced to resistant TB treatment under PMDT program. These are the two drugs you have to know, and you can ask in Viva, দুটো নতুন MDR-TB by TB ড্রাগের নাম বলো, bedaquiline and delamanid. So global target WHO aims to TB by eliminate 2030. ইন্ডিয়ার গোল ছিল 2025, হয়ে গেছে 2025, এটা 50-এও হবে কিনা জানি না, বাট ওরাও চলতে থাকবে। আবার পরের বছর যখন দেখবো, পরের পড়াতে আসবো 25টা দেখবো 30 হয়ে গেছে, আর ভারতবর্ষতেই থাকবে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট, থ্যাংক ইউ।